Good morning, good afternoon, good evening everyone. Quel que soit le moment de la journée où vous regardez cette vidéo, aujourd'hui on vous emmène en voyage, ou presque, puisque nous allons prendre le train en anglais. Alors ça vous servira sans doute plus par exemple au Royaume-Uni où le réseau ferroviaire ou en tout cas le transport en train est beaucoup plus développé que par exemple aux États-Unis. D'accord? En France, Royaume-Uni, c'est à peu près la même chose en Allemagne. C'est des pays qui sont vraiment densément peuplés, donc on utilise beaucoup plus le train. Parle vraiment du transport de personnes, parle du transport de marchandises. Donc, de manière générale, c'est quelque chose qu'il faut savoir puisque c'est un mode de transport classique. Donc, fini le cours de géographie, chers amis. On passe à la dictée en anglais et ça vous permettra de découvrir la prononciation, notamment la prononciation de mots extrêmement importants en anglais comme normalement, populaire, fréquenté, très connu. Qu'est-ce que nous avons aussi? Le quai, différent, obtenir, mais ce ne sera pas get, le ticket, comment on le prononce correctement, etc., etc. Nicole, the floor is yours. Thank you, sir. You're welcome. Moi, je vous laisse. Bye bye. À tout de suite. The first thing when taking a train is to have your ticket. The first thing when taking a train is to have your ticket. You can obtain a ticket from a kiosk or a customer service employee. I will say it slow. You can obtain a ticket from a kiosk or a customer service employee. Every train is different. Let me read that again. Every train station is different. Every train station is different. But they all have platforms. But they all have platforms where the train stops to pick you up. Where the train stops to pick you up. It is important to find the correct platform. It is important to find the correct platform, which can be confusing sometimes. Which can be confusing sometimes. The first thing when taking a train is to have your ticket. Just say that you're going to repeat the whole text. I will repeat the whole text. The first thing when taking a train is to have your ticket. You can obtain a ticket from a kiosk or a customer service employee. Every train station is different, but they all have platforms where the train stops to pick you up. It is important to find the correct platform, which can be confusing sometimes. Okay, perfect. Nicole, I got a few questions for you. But before, guys, si vous avez la moindre question, le moindre commentaire, vous pouvez mettre ça juste en dessous et on reviendra vers vous avec plaisir. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge juste ici en bas à droite. Alors, do you often take the train? No. Or how often do you take the train? I don't take the train very often in New Mexico, maybe once every 2 years.
And why is that? It only goes from one city to maybe 2 or 3 other cities, and it's not necessary to take the train. Okay. Is it expensive in the US? Depends on the train, yes. Okay. And have you ever taken the train in France? Lots of times. And how is it? Expensive, nice, clean, cheap, late, on time? Yeah, it depends. I find it to be expensive, but actually not too difficult to navigate. Sometimes it's clean, sometimes it's not. Everyone is helpful, but you have to know French a little bit to really understand where you're going. Oh, because people cannot like speak even a few words in English? Sometimes, but when you're looking at the signs and trying to figure out where you're going On your own, it's important to know some of the language. Yeah. And asking questions or asking for directions. I had to ask for directions in French, so okay. I didn't miss my train. On your own, c'est soi-même en fait. C'est tout seul. Littéralement, c'est tout seul. Okay, perfect. Thank you very much, Nicole. Of course. Tomorrow is correction day. Ok, donc on va corriger tout ça. On va travailler votre prononciation aussi, mais ça sera après-demain et on précisera des éléments importants de grammaire pour que vous puissiez maîtriser en fait tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez déjà reconnu à l'oreille aujourd'hui. Donc, à demain, Nicole. À demain. Talk to you tomorrow and talk to you tomorrow too. Bye bye. Good luck.